But this is something we have been doing now for more than 28 years. And almost all the discussions of things outside of the purview of your solar system are those from the galaxy. Rarely, if ever, do we say the universe. Now, why would this be? It's difficult to let you have this information because you don't know what you don't know. But there's two things you should know. Number one, the other galaxies, and there are trillions in the universe, the other galaxies are each unique to themselves in so many ways. And even that which you would call normal physics is different from galaxy to galaxy. So we don't talk about the life in other galaxies. It doesn't refer to your kind of life. This is a setup from the center of your galaxy. The center sets up the physics for the galaxy, period. And the centers of each of the other galaxies are unique to themselves. So, in summary, what I'm saying is that physics, that which you believe is universal, changes from galaxy to galaxy. So we only talk about this one because this is the one with your kind of life. Here's another hint to the physicists. We've said it before. Think about it. Use logic. In physics, you have discovered something. And it's correct. There is a polarity for everything. There is a polarity even within your cellular structure. But all the way out to basic physics and the galaxy, there is a polarity. The rules and laws of physics that you have set up shows it. You have a strong and weak force here, a strong and weak force there. Every single rule of physics you have set up, humans, is polarized, strong and weak force. And that is a push-pull energy, like magnetics, that literally is responsible for everything you see in the galaxy right to the individual cellular structure down to the molecule of DNA. But in your infinite wisdom of the way things work, you look to the center of the galaxy and you say there is one thing. It's not logical. Even in your own physics, it's not logical to say at the center there is a black hole, a singularity, which actually violates your own rules of physics. At the center of the galaxy is a pair. There is polarity at the center, and how it pushes and pulls and how it works sets up the physics that you know and study right here on the planet. That is why we talk about your galaxy. So, back to the esoteric. You came from the stars in your galaxy. If it's true, dear ones, that this benevolent, beautiful, graduate civilization called the Pleiadians came almost as angels. They know the one God. I'll say this again. Why is it such a stretch for you to believe this? Why is it a stretch for you to believe there's life on other planets, in other systems in your galaxy? Life is everywhere. Where is the logic that it only occurred in one tiny little place? We've said this before. It's like the human being born, growing up and sitting on the beach on an island and saying, I can only see this beach and this sand. Therefore, because I cannot see others, this is the only beach on earth. It's that silly. It's everywhere. Life is everywhere. But your kind of life that is sentient and knowing about the Creator is not everywhere. That is why the Pleiadians came to seed you. It has to be free choice. God inside is given only to few planets of the trillions and trillions that could support life. But only a few
get seated like the Pleiadians seated you. They know the creative source. They know the one God, just as you're discovering, dear ones. They are not outsiders. They are not ETs. They are from the creative source. They are the Pleiadians. There was great love in that. To come here and seed you, and so many of them never go home. Beautiful love in this. It is not odd. It is not otherworldly. It's from the creative source. You have their DNA. Therefore, how old are you? If you have their history, then you're as old as they are. Now there is somewhat of a veil that happens that keeps you from remembering anything but your earth lives. We say somewhat of a veil because it is in the Akash. It's almost like a block, so you will not go back any further than that which you can recall from your life on this planet. But oh boy, it's in your DNA because you have DNA from the stars. Well, what if we go further? Who seeded the Pleiadians? And who seeded the ones who seeded those who seeded the Pleiadians? How many billions of years has a soul called you operated in this galaxy? Now, old soul, how old are you? Who are you? You're from the stars, all of you. You were your own ancestors, planetary ancestors. You're your own planetary parents. You're your own planetary grandparents. And in that you have more wisdom than you can imagine. And dear ones, that is what's awakening. You're a child of the galaxy, almost from the beginning life that ever was here. Billions of years older than your own planet. That's how old you are. That's the connection that you have. And when so many of you go outside and look at this grand earth and the beauty of it, especially here, sometimes it sweeps in only for a moment, only for a fraction of a second. This is just one of many. And you've been on most of them that held this beautiful life in combination with that which you call Pachamama, that which you call Gaia. Every single planet was anointed, initiated, and had an energy that resound to the inhabitants like you do. And that is also carried forth. When you gaze up into the stars, it's harder for you to see it. But don't you feel something? When the stars are out and there's no light pollution and you can see them all, don't you feel part of it? And that's why. Because you are. I want you to take this information of connection and understand this part. You belong here. There was not an accident that the lineage of the stars brought you here to the earth when it did. That you could participate in being an old soul through civilizations. So you could come to, are you ready? The only one that has made it. The only graduate civilization. The only one. Who did not destroy itself on schedule like the others did, like you were going to. And now you begin an uphill climb, eliminating darkness, absorbing light, paradigm shift, the struggle of old and new. That's where you are. Each of you has short lifetimes. That's going to change. And it's not going to be science, it's going to be the evolution of humanity. It's going to be cellular. Because the cells will start evolving. And the telomeres will not shorten. And you'll start living longer. Disease will not attach to a higher vibrating human being. And you'll live longer. But all of you
all of you who have gone through life after life will eventually, in the corporeal cells and the body you have, will pass over. And when it's time to do that, for each of you listening and in this room, I'll tell you something. That within 3 of your earth days, the party begins. You awaken into what you already know, to the grandness of being on the other side of the veil in a soul group that is galactic. Knowing what you know, you start to hear the music that you cannot hear now. I am metaphorically talking about things that you have no idea of. And that will then reveal, again, the majesty of who you are, what you've been through. And who are you going to meet there in that soul group? And I will tell you, you're going to meet the galactic center of humanity and all those who call themselves children of God. And there'll be trillions, and you'll know them all. And the celebration is grand as you prepare to return, to place the veil again on this planet so you won't remember any of it. It's not a simulation, but it is artificial. And what I mean by that is this earth was made for you. Gaia was made for you. This is the test of energy, not the test of the human, the test of the energy of light and dark that you are beginning to go through. Passing this test will create a planet which will then seed another and another and another. And the entire reason for this is to raise the vibration of this galaxy. It might even change the physics. Is that too high-minded for you as you sit here in a room in 2018? Light years, you might say, away from where it's going. You'll be there. You'll see. The words today are written down. They'll be there. They'll be studied. Someday they won't have to be, because you'll know intuitively everything that's ever been channeled. And you'll see the reality of the majesty you are and recognize the God inside, just like the ones who seeded you. This is the connection. You can't get your head around it, perhaps. It's too big, perhaps. But it's there for you to ponder when you look in the sky. This is the message, and it always will be the message. As long as my partner can utter it, this is the message of Kryon. Magnificence inside. And so it is. Hi everybody, thanks for watching this. I wanted to tell you this is a little time sensitive.
Hi, everybody. Thanks for watching this. I wanted to tell you this is a little time sensitive. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. The messages at the end of a conference series are almost always different. They're not ones that are going to project a lot of new information or new concepts. It's reflective. Because there is so much that we'd love to reflect on. Number one, this is not my partner speaking. It's not the man in the chair. It isn't. These are messages coming directly from the other side of what you've called the veil. Everything that you have as a human being, it's all you have to project into the unknown, meaning that you name things based upon who you are, what you've seen, and your reality. You have no names for that which you don't know and cannot conceive of. You call something the veil because there's hidden grandness. If I ask you where the veil was, what would you say? Is it beyond the atmosphere? Is it somewhere unknown? And the answer is it's right there inside you. I want to talk a little bit about that. Hidden grandness. You have a test before you, always. Every time you come into this planet, you leave so much of you behind. And that is why you have a higher self. That is the part that is within you and also somewhere else, beyond the veil. And that part of you which is the creative source that is inside your biology is always then struggling to shake hands with the part that's outside of you. You have that duality which was given to you on purpose. The very creation story is duality. You have that given to you, which is almost like a switch of which one you will choose, and one gets connected to the higher self far, far faster than the other. But that's your free choice, as it should be. So that any one of you that decides to start connecting to that creative source and find the God inside, it's by choice. It's not because someone told you to. In fact, you probably already know this, but if somebody tells you to connect, that doesn't mean you're connected. If somebody then says you should do this, it doesn't mean that you're connected. It must be with pure intent of that part of you which loves God. And that is the switch that opens what I will call the rest of the story. There's hidden grandness. Part of the hidden grandness, even of Gaia, even of your reality, will start to open up in the next few generations. And what I mean by that is you're going to see another kind of reality based upon that which you discover. It'll become a time when you look backwards and laugh at what you didn't know. It's that profound. Even right now, old souls are awakening to a new kind of reality in their spirituality, in their everyday lives, and something that was even discussed today, and I'll get there.
I want to be reflective. If we could wave some kind of what you call magic wand and take away the veil just for a moment, the first thing you'd do is gasp in wonder of who's sitting in the chairs before me. And the second thing you would do would remember who you are at the soul level when the universe was created yet again. Oh, if I could show and tell you. All of these singularity kinds of perceptions, what I call point source thinking, is all because the human being is limited, but not for long. You think there's one universe. You talk about the Big Bang. You don't understand that there's always been multiverses and that yours is one of many. And that the creation was simply the expansion between membranes, if you want to call that, of dimensionality, which then become creative events making new universes. All of this kind of talk is something you'll discover. And you'll have this as a reference to say, Kryon was telling us something that now is true. It becomes true to you when your own science then comes in line with what I'm telling you. But right now, it's simply a channeler. Channeling an entity giving you information. But dear ones, what I'm telling you is true. Everything that is around you is what you have called multidimensional. Now that's not a word that Kryon made up. And what this means is that there's various layers of reality that you would then accept, even though all the layers are present all the time and you're looking at them all the time, you only accept and believe and live in a few. And there's reasons why this is, because your perception itself, the senses that you have, you call biology, are limited. And they're limited at this point because you simply have not evolved past that limitation. And so there you sit. And in your mind you would say, I see it all. And I say, you see very little. You only see the limited parts. And that's about to change. If the world, if the universe, if the galaxy is multidimensional, why is it that you would believe the biology in your body is so limited? If it's the same stuff of the universe, why do you clamp a lid on it and say it is only this big? Why do you roll your eyes when somebody says, there's more, look, there's more? And you say, oh, show me. And it can't be shown if you only have limited perception. Again, in a black and white world, color is rejected. Because color is simply shades of black and white. And then when somebody sees color, you get worried that something's wrong. And the peers will beat you up until you say, okay, I never saw it. I go with you. Everything's black and white. And this is what's happening on the planet right now. We've said the words because of this parable, color is coming. And this is a puzzle to many. And what we say is the grandness of what really is there may show itself soon. And the grandness of what is there is a multidimensional reality
for you. And what is going on right now that is so puzzling to many is this is starting to show itself in the consciousness of human beings. You talked about compassion today. There were elegant descriptions of what it is. Why is compassion different than empathy? When you see some person in front of you, some beautiful person in front of you, if they come at you and you know them and they're coming forward to you and you recognize somebody who loves you and you love them, you're going to have a reaction. Now, if you recognize them as an enemy, there's going to be another reaction. Let me ask you this. Could you have the same reaction to both? Compassion. And if you can say yes, I would like to tell you something. Welcome to a multi-dimensional emotion called quantum compassion. In other words, multi-dimensional compassion. That is different than the kind of compassion that you ever could define as a human being in the old energy. You have no words for this. None. The ones who understand this best are some of those who have lived it for thousands of years. The ones who had the original ideas of who God is, of what's going on the planet. The Hindus, the Buddhists, the original ones who understood the circle of life, what an ascended soul was, reincarnation, and the compassion of God. If you look at their teachings, compassion will guide you into an ascended status. They believe this. The soul graduates to a higher level, can't go backwards. That's what we teach. That's a postulate of reincarnation. The next time around, you're going to retain what you have and move forward. But what you're going to learn in this new energy isn't just that you get a little better, that you're opening up to a new way of relating to the higher self, a connection that is so different. It's almost like color in black and white's different. The light is turned on different. The connection to innate starts to be a lot more solidified. You understand being in love with yourself because yourself contains the creative source. Those who are the most compassionate teachers on the planet, the ones who would understand multidimensional compassion, will be the ones who will look at you and the first thing they will see is the Creator. If you're coming at them to insult them, they will see the Creator. That's what they'll see. And the advice they will give you is you're not going to learn anything until you learn yourself. And the advice they're going to give you is this: fall in love with that which is in you, which is God, and the rest shall be given to you. Because you just opened the door to the mightiest part of you that you've ever seen. The mightiest part. Can you even grasp this? A multidimensional compassion that starts with the old souls of this planet in this new energy will lead to more compassion. There's an old word in old scripture, and the word in English is begats. One thing begats another. In other words, it creates it. It creates it. Did you know that multidimensional compassion will then create more compassion? That's the difference between just being compassionate and having this new kind of compassion. Multidimensional compassion will grow new compassion. It's almost like it's catchy.
And other human beings will see it as attractive and will begin to practice it. What would a world be like when you look at some other human being and you see God inside first? You already are doing this, and you're going to laugh at this because it's part of your training. It's the way you would look at animals. The first thing you would see in an animal, even as a human being, even the old energy, is you see the Creator inside. You see Gaia inside. You see the beauty inside. It's okay with an animal. You turn it on a human being, now you're judging. You're already doing it with animals. Every tree hugger knows what I'm talking about when you walk into the forest and you see God inside. You expect it because there's no attitude. Because there's a reception from the animals, from that which is nature, that says, welcome, come on in, we love you. And you've been practicing this for years, but then you meet a human and everything changes. You throw up your guard, don't you? And that is what is going to be different. That is what we are talking about. You want to know what evolution is? It's the human being who sees God inside everything. Because it is. You can't shut off the creative source when you look at one thing and then accept it in another. You can't say, well, God created this, isn't it beautiful? But you, I don't know. And that's what you do. And that's just habit. That's going to change. It disarms the enemy, doesn't it? And when I say the enemy, I mean darkness. I mean negativity. I mean drama. It disarms drama when you come at it with love. Totally disarms it. Somebody is ready to come at you with an argument or call you names or something else, and suddenly the countenance that they receive is a compassionate one who loves them no matter what, and they just don't know what to say. It just falls on the ground. They don't know what to say. That's the catchiness of it. And then at some level, the disarming of that, then they start saying, I want whatever it is, I want it. I don't know what you've done, but I want it. That's catchy. Compassion begats compassion. This is what ascension status is all about. You've heard this word. It means you ascend your vibration. It goes up. You ascend it and start thinking more and more like an angel would think, perhaps. A master would think, perhaps. Or a shaman. And that's going to be really ordinary. It's coming to this. But for now, we just described the first step. Can you be compassionate for that which is inside you, which is the creative source, and clean up your own act first? Can you love yourself to that degree and say, I'm worthy to be on the planet? I'm actually here on purpose, you can say. It's not a mistake. I've got a soul that is here, and it's allied with Gaia. It's got a friend in nature. The animals know me. The flowers know me. I'm here for a reason. I'm part of everything. Congratulations to myself. Can you say that? You fall in love with the idea that you belong here. And then you start to settle down and relax. And everything else becomes something that you can deal with. And dear ones, that is the way of things. That's what happens when the light is being turned on to a greater truth, a greater grandness.
Now, I want you to compare that to some other things you're seeing on the planet right now. Do you see the black and white? Do you see the darkness of consciousness that doesn't see God inside? Now you're starting to see what we talked about for so long, the separation, no more fence sitting, the knife that literally cuts duality so that you can see which side of the fence individuals are on. Light is winning and will continue to increase on this planet. But if you want to be a catalyst to make this go faster, you'll fall in love with this yourself. Questions from human beings constantly to spirit. When is it going to happen? I'm tired of waiting. Please make it change. All of those questions completely show the ignorance with the old energy to the new. You don't really even know what questions to ask. Don't you understand? You're the catalyst. You turn to God and say, please change things. And we go and we say to you, whenever you do, we're fine. Not understanding you are the catalyst. Old soul, you sit here. You're the catalyst. Old soul, you want things to change faster? I am sitting here as Kryon saying, I want it too. How about we do it? And that is with you doing it. You make the change. You make the decisions. Because the ball is in your court, old soul. You are getting closer and closer to the veil, where all the action is, where you turn on the light, and you know who you are. It's a message of revelation and grandness. Can you see this? Can you see the grandness of it all? Not the little problems that you came in with. I say they're little. They're little because I know your grandness. I'm not belittling them. I'm wanting to enhance you with truth. You are a multidimensional being, and it's about time you saw it, claimed it, and left here differently than you came. That's the message of today. It's the end of a series, and you leave. This particular group will never be together again like this, ever. It's unique. The personalities, the souls, the Akash, it's absolutely unique. So take a moment and think about this. In this uniqueness, I present something else. You're just as unique as this group. But you all have something in common. You come from the same place, the love of creation. And that's the seed of the evolution of the planet, the love of creation. Go from this place understanding how big you are. Mm-hmm. And so it is. Hi everybody, thanks for watching this. I wanted to tell you this is a little time sensitive. So, Итак, this feels very different for me. это ощущается иначе для меня. I'm used to channeling when I'm teaching, Я привыкла делать ченнелинг в процессе and it comes учения. and it goes. И это вещь, которая приходит и уходит. But I always have some sort of structure. Но у меня есть всегда какая-то структура. But I have no idea what's coming next. Но сейчас у меня нет ни малейшего понятия, что будет следующим. The instruction has been to simply go blank. Инструкции у меня были такие. Нужно сесть And I и do все that very убрать, чтобы у меня well. был чистый экран. So, no matter how I try to structure something before we do this, it doesn't happen. И так как бы я ни пыталась структурировать что-то перед этим, так не получается. I've been told to trust. Мне было сказано доверять. So that's what we're going to do. И это именно то, что мы будем делать.
Thank you, love. So the energy begins to change. Итак, энергия начинает меняться. It is my belief that we are all channels. Я лично верю, что мы все являемся We are learning каналами. to channel more of who we are. И мы все учимся, как делать ченнелинг того, I кем am мы very являемся. honored to sit beside Lee Carroll. Для меня большая честь сидеть рядом с Ли Керролом. And I also honor him and Kryon for all the information and the body of work that has been brought to us. Я почитаю его и Крайона за всю информацию, которую он нам передает для работы. The love, the caring, the allowing, the profoundness За of the любовь, work. за заботу, за of the позволение, за все, что делает Крайон. Thank you so much, Lee. Спасибо большое тебе, Ли. So here we go. And to work with Robert. И, конечно же, работа с Thank you, Робертом. Robert. Спасибо, Роберт. Роберт говорит, я люблю работать с тобой. All of us together. Она говорит, ну что ж, мы все вместе работаем. And so the energy begins to change. Итак, энергия начинает меняться. And the channel learns to trust. И канал учится доверять. From the wisdom of the feminine divine. От мудрости божественного женского. In honor of the wisdom of the masculine divine. В почитании мужской. It is a we that speaks to you in this moment. Это сплетение, которое говорит с вами в это мгновение. We will talk more about that at another time. Мы поговорим об этом позже. But indeed it is time to speak with you. А сейчас пришло время поговорить с вами. You know this is a time of change. Вы знаете, что это время перемен, Transformation. трансформация. And even now the energy of transformation is intensifying. И даже сейчас энергия трансформации усиливается. And we are here to remind you that the amount of unity that you create inside of yourself И мы пришли вам напомнить, что количество единения, которое вы создаете внутри себя, is that which will carry you through these times of transformation. и есть то, что пронесет вас через это время трансформации. The unity that we speak about within you Вот это вот единство, которое внутри вас, о котором мы говорим, you will know its resonance. вы будете знать его резонанс. For the resonance that it will create inside of you is one of deeper self-love. Потому что оно создаст внутри вас резонанс глубокой внутренней любви. You are redefining love. Вы находите новое определение Much has been done понятия upon the любви. planet in the energy of love. Много было сделано на планете во имя энергии любви. But in your evolution, you have reached levels of love and expression of caring and compassion Но в вашей эволюции вы достигли определенного уровня любви, that сострадания, now open new layers of DNA within your very being. которое сейчас открывает новые слои в вашем ДНК. And it is the DNA of the energy encoded from the stars. И это ДНК, энергия, которая несет в себе звездный код. And the channel tries to interfere. А канал, он пытается She says, мешать. let us not go there. Она говорит, давай не будем об этом. She's so much more comfortable with love and being a human being. Ей так больше комфортно говорить о любви и о том, как быть человеком. And yet she's excited and feels at home when she hears about the energy И of the тем не stars. менее, когда она слышит об энергии звезд, она приходит в восхищение, и ее радует это. And you will too. И вы также Feel it even now. почувствуйте это прямо сейчас, For the adjustment has been made. так как сейчас происходят необходимые And we may настройки. now demonstrate this resonance to you. Мы сейчас продемонстрируем этот резонанс вам. To be in the human body. Быть в человеческом теле, To know that you are capable of so much more. знать, что ты способен на гораздо большее. We wish to honor you for your courage Мы хотим поощрить вас за вашу храбрость, and your persistence вашу настойчивость to evolve. для развития. And you are now going to accelerate that evolution. А сейчас вы начнете ускорять эту эволюцию.
We wish to acknowledge the sounds that the doctor makes. Мы хотим также сейчас признать те звуки, которые делает доктор, For they do speak to you in vibrational frequency. потому что он разговаривает с вами в вибрационных частотах Encourage you to wake up to more of who you are. и поощряет вас пробуждаться к большему, кем вы есть на самом деле. To recalibrate your abilities to think. Перекалибровать вашу способность думать. Here is a term that we are now giving this channel, one that she's never used before. Сейчас здесь есть термин, которым мы поделимся, которым наш канал раньше не пользовался. An intergalactic intelligence. Межгалактический интеллект. You possess that. Вы имеете и это, And you are preparing to understand what it means и вы подготавливаетесь к пониманию того, что это значит. to express from your intergalactic intelligence. Что значит выражать вашу внутреннюю межгалактическую мудрость To bring that into your life и приводить это в вашу жизнь. and what that will mean for you in your evolution. И что это будет значить для вас в вашей эволюции. What if you were to use just 1% more of your brain? Что, если вы будете пользоваться вашим мозгом на Is it 1% possible for this больше? to happen? Возможно ли это? We bring you back to the unity within that we first spoke of. Мы ведем вас обратно к тому единству, с которого мы начали It разговор. has been spoken of as a spiritual marriage. Мы говорили об этом как о духовном браке. However you see it, it is a union of two energies. Как бы вы ни рассматривали это объединение двух энергий. To bring about electrical charge Это о принятии электрического заряда, that will infuse and awaken the DNA, the layer from the energy of the stars. который наполнит ДНК, тот слой от этих межгалактических звездных энергий. You will know it for its strength. И вы будете знать новый уровень силы. You will know it for the profound peace that you feel inside. И вы будете знать глубокий мир внутри. And you will know this universal awakening, И вы будете знать вселенское пробуждение. for you will channel universal peace. Вы будете делать ченнелинг этой вселенной частички. You will bring this peace into your life first. Но сначала вы введете ее в свою личную жизнь. We are about ready to turn the volume up. Мы сейчас готовы поднять эту громкость. The switch was turned on long time ago Выключатель, он был включен уже давно for this expression of an intergalactic intelligence, для выражения этой межгалактического интеллекта, to bring forth the energy of compassion. для привнесения, выведения энергии сострадания. For you personally, Для вас лично it will bring about a deep sense of self-love. оно передаст и наполнит вас чувством глубокой внутренней самолюбви. And you will know the quality of the resonance И вы будете знать качество этого резонанса by your ability to deeply love others. по своей способности глубоко любить других. Ancient teaching, Древние учения love one another as you love yourselves. полюби другого как самого себя, Merge it with the new energy that is now available to you. смешанная с новой энергией, которая доступна тебе. Your bodies are just about ready. Ну что ж, ваши тела почти готовы. Continue to take care of them. Продолжайте заботиться о них, Feed them consciously. сознательно кормите их, Move them purposefully. двигайте их с целью. Your bodies are your sacred instruments, Ваши тела и есть ваши священные инструменты and the bridge between this world and many more. и являются мостом между этим миром и другими. The intergalactic intelligence is centered within your heart. Межгалактический интеллект установлен у вас в сердце.
will impulse information to your brain, и передает импульс информационный, посылает его в мозг. will open you to the new ideas and the new ways. И это откроет вам новые идеи, новые способы, so that you may birth yourself through as new human, чтобы вы могли родить себя в виде нового человека, to merge with the earth, чтобы вы могли слиться с землей, to say that the connection is complete. чтобы вы могли сказать, что эта связь And we завершена. may now begin anew. И сейчас мы начинаем новое. It is in the energy of love, И это в энергии любви, intergalactic love, межгалактической любви, that we speak with you in this moment. о которой мы говорим с вами в это мгновение. Awaken to more of who you are, Пробудитесь к тому, кем вы являетесь. for the time is now, Время пришло, and you've been preparing a long time. и вы подготавливались к этому давно. And it is our privilege to say to you, И это наше привилегия сказать вам. we've been waiting for you. Мы ждали вас. Make yourselves at home upon this planet. Располагайтесь на этой планете как дома, For the transformation is about to intensify. так как трансформации сейчас будут усиляться. Channels of light you are. Вы каналы света. Let there be more light. Так пусть будет больше света. From the wisdom of the feminine divine. От мудрости божественной, женственности, In honor of the wisdom of the masculine divine. в почитании мудрости мужской божественности. We leave you with this. Мы оставляем вас с этим. Begin to contemplate what is intergalactic intelligence. Начинайте задумываться над тем, что же такое межгалактический интеллект. Hold that within your heart, Держите это у себя в сердце, and more will be revealed to you. и тогда мы раскроем вам еще больше. And your view of this planet and the challenges that it presents И тогда ваше мнение об этой планете и о трудностях, которые она дает вам, it will change, это изменится. and you will know just how capable you are. И вы будете знать, насколько вы способны. New human Новый человек, upon the new earth, новой земле, in the energy of love. в энергии любви. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Приветствие, дорогие мои. Я Kryon из магнитной службы. The transformation is beginning to intensify. Трансформация начинает усиливаться. The transformation of perception. Трансформация восприятия. What is happening in the room? Что происходит в комнате? Are human beings watching a performance? Человеческие существа, которые следят за выступлением, Is that the perception? это ли восприятие? And for some of you, it is, Для некоторых из вас так оно и есть, but not for the light worker. но не для работника света. For some of you now feel immersed in the energy, Некоторые из вас уже чувствуют, что они полностью погружены в энергию. and truly you are ready for some transformation information. И поистине вы готовы для трансформирующей информации. In order for you to perceive things
more multidimensionally, для того, чтобы вы воспринимали вещи более межпространственно. we continue the exercise of your perception changing. Мы продолжим упражнение по изменению вашего восприятия. What has just happened here? Что сейчас произошло здесь? The teacher Peggy, Учитель Пегги. who is she channeling? Кого она ченнелит? Now in a three-dimensional perspective, Сейчас, с точки зрения третьего измерения, you want it to be a singular entity with a face. вы видите и хотите, чтобы она была единичным человеком. The цветным лицом. question is a logical one Это логичный вопрос for humans. для людей. For a singular human being in a three-dimensional Для perspective, единичного человека с перспективой третьего измерения. you expect someone to channel an entity with a personality and a name. Вы ожидаете, что кто-то, кто делает ченнелинг, имеет определенный характер и имя. So to you, let me ask, what is the face of God? Позвольте мне спросить тогда, что же для вас Who является is Spirit? лицом Бога? Кто такой Дух? Do you see it as a corporeal form Видите ли вы Дух как физическую форму with a face and a hair and a voice? с лицом, с голосом, с волосами? No. Нет. For those who have been working in this energy for a long time, you feel it as a thickness of love. Тех из вас, кто работал с этой энергией на протяжении уже долгого времени, вы чувствуете это как уплотнение. It is that it is. Это так и не так. Formless and beautiful. Это бесформенно и прекрасно. It invades with love all living things. И оно в любви входит во все вещи. Able to listen to every prayer of 6 billion humans at the same И time. способна слышать молитву 6 миллиардов людей на планете одновременно. The core of the universe. Вот она, сердцевина Вселенной. And yet, when a human being sits down to channel, you say, who is it? И тем не менее, когда человек садится делать ченнелинг, вы говорите, кто это? So here is your exercise. Вот оно, ваше упражнение. Who is the teacher Peggy channeling? Кого делает ченнелинг учитель Пегги? And who speaks to you now? И кто говорит с вами сейчас? And for those of you who are performing the exercise successfully, И для тех из вас, кто справится с You этим realize упражнением успешно, that the reason the two of them are before you as man and woman вы понимаете, что причина, по которой перед вами сидит мужчина и женщина вместе, is an exercise in the unity of the two, это упражнение в единстве этих двух, channeling the one. которые делают ченнелинг одного. They are channeling the same entity, Они делают ченнелинг одной и той же сущности. the compassion of God. Это сострадание Бога. In my partner's case, it has a name, Kryon. В случае моего партнера у этого есть имя – It is Kryon. not a singular entity. Но и он не является единичной сущностью. We are the group of compassionate action. Мы являемся группой сострадательного действия. And the wise, feminine, divine is part of us. И божественная, мудрая женственность является частью нас. This is part of the lesson of your perception of channeling in general. Это часть вашего урока относительно ченнелинга в общем. Do you feel the love of God within it? Чувствуете ли вы любовь Бога в этом? Listen, Послушайте. your discernment should be high. Ваше распознавание должно быть высоким, For there are many who will say they're channeling. потому что многие говорят, что они ченнелят. And here is what to look for. Так вот оно, то, чего вы должны искать в этом. Is it beautiful in its feeling? Is it safe? Прекрасно ли оно в своих ощущениях? Дает ли оно вам комфорт безопасности? Does it feel like the hands of God are open for you? Чувствуете ли вы, как руки Бога открываются перед вами? If it comes at you with a force that is
difficult, Если это идет на вас силой, которая трудная, if it calls you names or accuses you of things, если она называет вас, обзывает или называет разными именами, if или it plays upon your уличает, guilt, или вызывает у вас чувство вины, it is not from God. то это не от Бога, It is from men. это от человека. Look for these things that you hear and see now. Ищите эти вещи, которые вы слышите сейчас. Beauty, Красота, safety, безопасность, compassion. сострадание. And you will know it is from the source, И тогда вы будете знать, for it что is это from family. от источника. Now here is the second perception exercise of this Это channeling семья. today. И это вторая часть We упражнения now turn the mirror upon you сегодняшнего дня. in a reflection of you. И сейчас мы переворачиваем это зеркало Now I отражения к ask вам. you again, Я снова прошу вас, who are you? кто вы? It's time to unify the Akash. Пришло время объединить акашевые записи. Old soul, Старая душа. it's time for you to perceive yourself as the collection of lifetimes on the Пришло planet. время объединить себя как коллекция ваших прошлых жизней. I want to give you some information today. Я хочу поделиться с вами информацией сегодня. Old souls have something in common. Старые души, они имеют что-то общее. They have a lack of self-worth. У них не хватает самооценки. What an odd attribute. Какой странная характеристика. The ones who have been on the planet the longest. Те, кто был на планете самое долгое The время. ones who would seemingly carry the most wisdom. Те, кто, казалось бы, несет самое большое количество мудрости. Would be the ones who would timidly come in Будут те, кто будет скромненько and заходить question their own worth. и поддавать вопросу But свою you собственную know I'm самооценку. right. Но вы знаете, что я прав. As you sit there, you know I'm right. Вы сидите, и вы знаете, я прав. Now I'm telling you why. Сейчас я скажу вам, почему. For you have been a soul on this planet who has been fighting the energy for thousands of years. Вы были той душой на планете, которая боролась с энергией тысячи лет. Lifetime after lifetime, you have been discounted. Жизнь за жизнью вас не считали. Even from some of you today who sit here, Даже для некоторых из вас, кто сидит здесь, your family does not believe what you do. ваша семья не верит в то, чем вы занимаетесь. They tolerate your belief. Не просто терпят ваши When you're not убеждения. with them, they make fun of it. А когда вас нет рядом с ними, они смеются над вами. They discount you. Они сбрасывают вас со счета. Some of you have been through lifetimes of horror, Многие из вас прошли жизни ужаса, where you have been killed for what you believe, когда вас убили за то, что вы верили, when you did not follow the others and do what you were told spiritually. за то, что вы не следовали за другими и не делали, что вам говорили They духовно. simply eliminated you. Вас просто ненавидели. You've had many lifetimes of death because of what you believe. У вас было много жизней, которые закончились смертью за то, что вы And that верите. is what you carry around with you. И это именно то, что вы носите с собой. Because the old soul is now starting to become aware of the unity of their Akash. Потому что старая душа, она теперь осознает единство своих акашевых You're записей. starting to remember who you are. И вы начинаете вспоминать, And кто with вы the есть. wisdom comes all of those things that have happened. И с мудростью также возвращаются те вещи, которые произошли. And you walk into this lifetime a bit afraid. И вы входите в эту жизнь в страхе. So I am here to invite you to a party. А я пришел сюда, чтобы пригласить вас на вечеринку. The energy is changing. Энергия меняется. Take our hand Возьмите нашу руку and see who you are. и посмотрите, кем You вы are not one являетесь. who should doubt yourself ever again.
Вы не тот человек, который должен сомневаться в себе You are the когда-либо ones еще. who will make the difference on the planet. Вы тот человек, который повлияет на эту планету. Can you do that? Можете ли вы сделать это? Can you see the unity in the Akash of your experience Видите ли вы единство в акашах вашего опыта? and recognize that you are the light of the planet? Распознаете ли вы, что вы являетесь светом планеты? Can you unify it to the degree where you will stand taller? Можете ли вы объединить это до такой степени, что вы сможете встать с гордостью? When you look in the mirror, know more of who you are. Посмотрите в зеркало и будете знать больше, кем вы являетесь. It's a perception you're not used to. Это восприятие, к которому вы не привыкли. For there are those who will say, well, now that's ego. Так есть те, кто скажет это. It is not ego. Это зло. For you to recognize the God inside is not egotistical. Это не эго, так как они говорят, что для того, чтобы ты знал эго, это является эгоизмом. Were the masters who walked the earth egocentric, and the answer is no. Так как там, где ходили мастера по этой планете, эгоисты знали их, They knew who they were. а мастера знали, кем они They были. stood tall for it. И они с гордостью стояли за And то, you could see кем были. God in them. И вы могли видеть Бога в них. That is not ego. И это не было выражением их эго. Self-assurance is attractive. Самоуверенность, она привлекательна. Someone who knows who they are and is comfortable with their self. Это человек, который знает, кто он есть, и он комфортен с самим собой. That's attractive. И это привлекательно. Not ego, Это не эго, but mastery. это мастерство. What's your perception of who you are? Каково ваше восприятие того, It's кто вы time to есть? unify the Akash. Пришло время объединить акашевы записи. Everything you've ever done, Все, что вы Everything you've ever когда-либо learned. сделали, все, чему вы научились put it когда-либо, together as you. соберите все это вместе, в I вас. said it last night. Я сказал это вчера ночью. It means you are a citizen of the planet, Это значит, что вы гражданин новой birthed from планеты, Gaia, который рожден из parented Гаи, by God Almighty. и родитель ваш Всевышний. That's who you are. Вот кто вы есть. Can you do that? Можете ли вы сделать это? It's a perceptual change. Это изменение восприятия. And not all of you understand what I'm saying. Не все из вас понимают, что я говорю. But you can give intent for the understanding, even Но as вы you, можете as you leave this building. выразить намерение на понимание, даже когда уйдете из этого зала. This is the way Spirit works. Это то, как работает Дух. You can say, I don't fully understand. Вы можете сказать, я не понимаю это полностью. I love what you said, but I don't understand it. Мне нравится, что вы говорите, но я не понимаю это. Dear Spirit, give me that which will help me to understand as I Дорогой move Дух, forward. передай мне то, что поможет мне понять, когда я буду двигаться дальше. For not everyone here is the same. Так как не все здесь одинаковы. Your life experience is so different. У вас разнообразные жизненные опыты. Your Akashic experience is so different. Ваши акашевые опыты так различны. So this is just the beginning Это всего лишь начало of your understanding. вашего понимания. Let it continue even as you leave here, Пусть оно продолжится, даже когда вы уйдете отсюда, so that someday чтобы в один you день will never doubt yourself again for who you вы are. никогда больше в себе не сомневались. Every single one Каждый из вас is a master in the room является мастером with the attributes of God. с атрибутом Бога. Now go find them. Идите, найдите их. And so it is. И это действительно так.
Greetings, dear ones. I am Kryon of Magnetic Service. Приветствие, дорогие мои. Я Крайон из магнитной службы. And so the lesson of perception continues. Итак, урок восприятия продолжается. What is your perception of what is happening right now? Каково ваше восприятие того, что происходит прямо сейчас? When we started Когда мы начали это, in what you would call yesterday, в том, что вы называете «вчера», has anything changed? изменилось ли что-то? Is the perception you have that perhaps you are different today? Возможно ли у вас есть восприятие того, что вы иной сегодня? And who is Kryon? И кто такой Крайон? What is the perception Каково восприятие of all that which takes place here? всего, что происходит здесь? Could it be that there is something marvelously larger than you ever thought? Возможно ли, что здесь что-то невероятно большее, чем вы когда-либо могли себе вообразить? What is your perception of humanity Каково ваше восприятие человечества and your part of it? и вашей роли в нем? Have you begun to realize, old soul, that you have been Начали ли here вы since the beginning? осознавать, старая душа, что вы были здесь с самого начала? That perhaps Что, возможно, you've experienced everything that the human race has experienced? вы уже испытали все, что испытывает человеческая раса? I'm going to give you something to think about. Я дам вам что-то, о чем подумать. Something we have said before, but not in your language. Что-то, что мы говорили раньше, но не на вашем языке. Then we're going to ask you two more questions. А затем мы спросим у вас еще 2 вопроса. You were told that your Earth is approximately 4 billion years old or older. Вам сказано, что вашей Земле 4 миллиарда лет. You've been told that life began a long time ago. Вам было сказано, что жизнь начиналась здесь очень-очень давно. And then if you would look at the scale of events of life on the planet, И затем, если вы посмотрите на масштаб происходящих событий на планете, that the entire human race and everything you've experienced то вся человеческая раса и все, что вы испытали, seems to have happened in almost the last instant of time. кажется, произошло, казалось бы, в последнее мгновение времени. Now I have something for you to consider. У меня есть что дать вам над чем поразмышлять. Do you think that this is the way all life in the universe has happened? Вы думаете, что так происходит жизнь во всей Вселенной? In your galaxy, which is as old as your planet, В вашей галактике, которая так же стара, как и ваша планета? do you think that all of the worlds which would contain life waited as long as you did? Вы думаете, все миры, которые содержат в себе жизнь, ждались так же долго, как и вы? You ever wondered why it took so long for humanity to develop? Вам было ли интересно, почему столько лет так долго ушло у человечества на развитие? Let me give you some things to think of. Позвольте мне дать вам пищу для размышления. What if А что, there were если other worlds, были другие миры, much like yours, похожие на ваш, with life like yours, с жизнью, как ваша, over 1 million years ago? более миллиона лет назад? What do you think they might have learned by now? Как вы думаете, чему они научились сейчас? Here we sit encouraging you to become more quantum, Мы сидим здесь, поощряем вас быть более квантовым, moving out of 3 dimensions so that you can be seed planters for peace on earth. Вы сидите в этих 3 измерениях, чтобы вы могли сажать семя для того, чтобы был мир на земле. What if there were other worlds who went through this 1 million years ago? А что если были миры, которые прошли уже через это What if миллион they лет were назад? successful?
Что, если они преуспели в этом? What if they actually became multidimensional? А что, если они правда стали What межпространственными? would they be like? Каковыми они бы были? What would their DNA be like? Каково бы было их ДНК? Did they learn to change consciousness? Научились ли они менять сознание? Did they learn to change the physical corporeal body with their consciousness? Научились ли они менять физические, телесные тела вместе с сознанием? Did some of them create peaceful planets Создали ли они мирные планеты 1,000,000 years ago? миллион лет назад? That's something to ponder. Вам есть над чем поразмышлять. Ask an astronomer, is that a viable question? Спросите у астрономов, имеет ли место этот вопрос And быть. the scientist will look at the scheme of things, И когда ученые посмотрят на масштаб the вещей, probabilities and possibilities, на вероятности и возможности, and they will have to say yes. и они будут вынуждены сказать Not «да». only possible, but probable. Не только возможно, но, скорее всего, вероятно. For life exists everywhere in the universe. Жизнь существует везде во It is a Вселенной. natural occurring phenomenon. Это естественно происходящий You феномен. were never alone, Вы никогда не были одиноки, but you have something going on here on the earth. но у вас происходит что-то на Земле. You're the youngest civilization in your galaxy. Вы самая молодая цивилизация в вашей галактике. You're the new ones. Вы самые новые. The youngest civilization with the seeds of divinity in you. Самая молодая цивилизация с семенами божественности в вас. What are the odds А каковы шансы, that life would begin at the last possible moment on a 4 billion-year-old planet? что жизнь началась в самые последние фрагменты мгновения на планете, которой 4 миллиарда лет? Ask a scientist. Спросите ученых. What you think has been normal progression of life То, что вы считаете нормальной прогрессией жизни, is not. таковым не является. This was the plan. Это было спланировано. That the earth held off Земля держалась with life. всегда в жизни. Humanity could have begun even earlier. Человечество могло начаться еще Think of this, all of the раньше. mammals that you had, even the dinosaurs, Подумайте, все млекопитающие, которые у вас есть, даже динозавры, fully developed полностью развиты millions of years ago. и были таковыми миллионы лет And назад. still there were no humans, not like now. А людей не было таких, как Is сейчас. it beginning to occur to you that maybe there was a plan? Начинаете ли вы понимать, что, возможно, таков был план? And there was. И так оно и было. Now why do we tell you this? Почему мы говорим вам? Because we want you to fully perceive that which is God and the plan. Потому что мы хотим, чтобы вы полностью смогли воспринять то, чем является Бог и Его план. That you were not an error, a mistake, or random. Что вы не были ошибкой, каким-то побочным эффектом или случайностью. And there would be those who would tell you so. Несмотря на то, что будут те, кто будет говорить вам An это, accident of space. что вы были экспериментом случайным в пространстве. And here you sit И вот вы сидите здесь with all of these things on purpose, with a plan, со timed всеми correctly. этими вещами специально. What if there were those millions of years ago like you, Что если миллионы лет назад здесь были люди, как вы, on other planets that have gone through what you are going through? на других планетах, которые проходили через то, что проходите вы? What if they learned to become quantum? Что если они научились быть квантовыми?
What if they learn to travel the lines of influence of entanglement? Что если они научились, как перемещаться по этим линиям взаимосвязанности That fan out from the center of your galaxy. и распространяться из самого центра Вселенной? You don't know what I mean, do you? Вы не знаете, да, что я говорю? But they do. Но они знают. And if it's so, И если это так, could they even be here watching you? возможно ли, что они здесь и смотрят на вас? And if they are, И если они делают это, what do you think they're doing? как вы думаете, что они делают? And I'll tell you the answer to both things. И я дам вам ответ на оба эти They вопроса. are here. Они And здесь, they are watching. и они наблюдают, And they are seeing what's going on. и они видят, что происходит. And they are starting a celebration И они начинают праздновать, that you are beginning what they went through. что вы начинаете то, через что они уже прошли. That you're going to pass the marker of understanding. Что вы пройдете через веху отметки, For they went through the same thing. так как они проходили через то же самое. Now that's a perception, isn't it? Вот это восприятие. What if everything was on purpose? Что если все имело свое специальное предназначение? Doesn't that tell you a little bit about a loving God? Не говорит ли это хоть немного вам о любящем Боге? Doesn't it tell you a little bit about who you are? Не говорит ли это вам немного о том, кем вы являетесь на самом So деле? let us get to the second perception of three this night. Давайте перейдем ко второму восприятию из этих трех. What does God think of you? Что же Бог думает о вас? What does God expect of you? Что Бог ожидает от вас? And if you went out and asked that question around the world, И если бы вы задали этот вопрос по всему миру and you ask 100 people, и спросили сотни людей, you get 100 opinions. у вас было бы сотня ответов, And among them would be these answers. и между ними были бы вот такие. That humanity is an accident. You were born dirty. Человечество — это случайность, вы рождены You в failed to грязи. come up with anything close to being here for a reason. Вы не смогли сотворить ничего, чтобы дало вам причину You're для not worthy. жизни. Вы недостойны. And in order to be worthy, you better find something to worship. И для того, чтобы быть достойным, вам нужно найти что-то, чему поклоняться. To go through activities and maybe even suffer a little. Ты проходишь через активности и, может быть, даже страдаешь In немножко order to earn your way to the grace of God. для того, чтобы заработать себе на дорогу обратно к Богу. Does that sound like a plan to you? Это похоже на план для вас? What a plan, huh? Каков вам такой план? That God would have created this world so carefully. Что Бог, который создал этот мир так аккуратно, To place you here at the right time, чтобы поставить вас сюда, разместить в нужное время, potentially surrounded by quantum individuals from another planet, потенциально окруженными квантовыми индивидуумами с других планет, or two planets, or maybe или three, or двух, even или four, трех, а может быть даже с четырех, that have gone through this before, которые уже прошли через это ранее. who know they have to leave you alone Кто знает, что вас нужно оставить for you to наедине, develop this or not, your own чтобы вы test. либо смогли справиться с развитием этого, или нет. Это ваш Think of a тест. God that would plan Подумайте this. о Боге, который бы спланировал это. And who are you? А кто вы? You think the plan then has you suffering? Неужели вы думаете, в этом плане есть место для ваших страданий? Let me ask you something about your own children. Позвольте мне спросить вас о ваших собственных детях. How do you look at them? Как вы смотрите на них? The youngest and the oldest. На самых маленьких и самых старших?
Doesn't matter how old your children are right now. I want you to consider them when they were very young. Неважно, сколько им сейчас лет. Вспомните их, когда они были совсем маленькими. Mom, Dad, Мамы, папы. what did you think about them? Что вы думали? Is there any greater love than of the parent for the child? Существует ли более высокая любовь, чем любовь родителя к ребенку? No. Нет. No. It's beautiful. Нет. Это прекрасно. Compassionate, unconditional. Сострадательно и безусловно. You would do anything to save your children. Вы бы сделали многое, чтобы спасти своих детей. Now, there's a plan here, is there not? Итак, у вас есть план, не правда ли? You plan your life around them, don't you? Вы планируете вашу жизнь вокруг них. You know they have free choice to do whatever it is they're going to do. Вы знаете, у них есть свободный выбор делать все, что они пожелают. And in the process, you'll be right there for advice. You'll feed them И в when этом they're hungry. процессе вы будете рядом с советом, накормите их, когда они будут голодны. You keep them warm when they're cold. Вы дадите им тепло, когда им будет холодно. But they have to make their own way eventually, don't they? Но в конечном счете им And по-любому нужно принимать свои решения. You knew that when you gave them birth. И вы знали это, когда рождали их. Was there ever a time when you looked at them as infants? Было ли время, когда мы смотрели на них, как на младенцев, And said, well, you know, you're on your own. и говорили, ну все, ты сам по себе. I'm not going to even let you know I'm here. Я даже тебе не скажу, что я рядом. And you know, I think it would be good if you suffered a little along the way. А потом сказали бы, ты знаешь, я думаю, что была бы хорошая идея, чтобы ты сейчас еще и помучился. How does that sound to you, Mom, Dad? Мамы, папы, как это звучит? It's ridiculous. Это же просто абсолютно смешно. So the next time a human being tells you you came here to suffer, Поэтому в следующий раз, когда человеческое существо скажет вам, что вы пришли сюда, чтобы пострадать, you bless them and send them on their way. благословите их и отпустите их. Because you know better. Потому что вы-то You have знаете to know лучше. better. Вы должны Know знать the лучше. truth. Вы должны знать There правду. is a plan of Что love and существует compassion on this planet. Любви и сострадания на этой планете. Pass to the old souls first, Спросите старую душу, for you are the ones who will perpetuate this. так как вы являетесь теми, кто будет продвигать это дальше. How does God look at you? Как Бог смотрит на вас? And the answer is, as children И ответ – как на деток, who must make the choices that they will make on their own, которые должны делать выбор not fully самостоятельно, aware of who they are, not не yet, осознавая полностью, кто они. not till they Нет grow еще. a little more Они multidimensionally. должны вырасти еще побольше, межпространственно. Are you starting to see the picture? Видите ли вы полную картину? As you walk out of this space, Когда вы выйдете из этого зала, can you stop a moment, можете ли вы остановиться, look up at the sky, посмотреть в небо and say, it is by divine order that I am here. и сказать: по моему божественному порядку я здесь. Does that change your perception? Изменило ли это ваше восприятие? You're not here to be tested Вы не пришли сюда ни для каких тестов. any more than you would test your children. Точно так же, как вы бы не стали тестировать своих детей. But you will make your own mistakes along the way. Но вы бы продолжали делать свои собственные ошибки по дороге. Let the energy of this moment fill you up. Пусть энергия этого момента наполнит вас, And the thickness of truth go into you, и полнота правды войдет в вас, that you would receive this knowledge and never lose it. чтобы вы приняли это знание и никогда не теряли его. Every master who walked the planet Каждый мастер,
который ходил по планете, told you that you had divinity inside, сказал вам, что у вас есть божественность внутри, gave you advice дал вам совет on how to claim it. относительно того, как получить это. That's the second of 3 perceptions. And here is the last one. Это второе из 3 восприятий, и вот оно самое последнее. What is your perception of what you're here for? Каково ваше восприятие относительно того, для чего вы здесь? Think a moment. Подумайте. There are some here who are searching. Некоторые здесь в поиске. Kryon, I don't know what I'm supposed to do. Крайон, я не знаю, что мне дальше делать. I haven't yet found my life's purpose. Я еще не нашел предназначение своей жизни. Kryon, I believe that God is inside of me. Крайон, я верю, что Бог внутри меня. Kryon, I feel the love in me. Крайон, я чувствую любовь внутри меня. But I don't know what I'm supposed to do with it. Но я не знаю, что мне делать с этим. It hasn't been shown to me. Мне не было это показано. I go to work every day or I'm with my family. Я хожу на работу, провожу время с семьей. Go to dark places, it seems. Хожу в темные места, как казалось бы. Come home. Возвращаюсь домой I share in the routine of life. и делюсь этой рутинной жизнью. And it hasn't been shown to me yet. И мне не показалось еще What ничего. am I supposed to do? Что же мне делать? Where is my life's purpose? Где цель моей жизни? Now I want you to just stop for a moment. Я хочу, чтобы вы остановились на мгновение. That perception, dear human being, Это восприятие, дорогой мой человек, is very 3D. очень трехмерно. You're in a box. Вы в коробочке. A box of accomplishment. В коробочке достижений. The box that has been set up by your civilization, Коробочка, установленная вашим обществом, by your culture, вашей культурой, not by God. но не Богом. I'm going to take you to a very esoteric place. Я отведу вас в очень эзотеричное место. The wind of birth. Ветер рождения. That is my description of what you said and what you were thinking the day you were born. Это мое описание того, что вы думали и в день рождения вашего. You're on my side of the veil about to come into the birth canal. И вот вы стоите по мою сторону завесы, You рядом have с the mind каналом of God. рождения. У вас разум Бога. Before you come to the planet, Прежде чем ты придешь на планету, I'll tell you what you're thinking. я вам скажу, о чем вы думаете. I'm going to go to the planet. Я иду на планету, I'm going to go during a time where I can awaken. и я иду туда в то время, когда я смогу пробудиться. I've lived thousands of lives. Я прожил там уже 1000 жизней, And I'm going to awaken on the planet and I'm going to find my light и я пробужусь на этой планете и найду свой in свет any way I can. любым образом, каким только I'm смогу. going to discover the love of God. Я раскрою любовь Бога, And I'm going to hold that light и я буду держать ее в свете, because I know how it works. потому что я знаю, как это работает, Because I know everywhere I walk, I will have light there. потому что я знаю, где бы я ни был, там есть And свет, that's what I'm going to do. и я буду делать именно это. And in you came. И вот вы пришли, And here you sit. и вы сели, And you have accomplished all of it. и вы достигли всего этого, All of it. всего. How can you sit and say, Dear Spirit, what am I supposed to do? Как же вы можете сидеть и говорить, дорогой Дух, что же мне делать? By the very fact that you sit in the chair today,
Сам факт того, что вы сидите в этих You have креслах awakened сегодня, to the promise of God. вы пробудились к обещанию Бога. In a time where you are planting the seeds of peace on earth with your light. В то время, когда вы планировали, сажали семена Gaia knows потенциальной who you are. возможности света, Гая Where you знает, кто walk, вы. you hold light. Прежде чем вы ходили, вы уже держали здесь Lighthouse. маяки, And you're asking me what you're supposed to do? и вы спрашиваете меня, так что же вам делать? Oh, how 3D of you. Как трехмерно. You're already doing it. Вы уже делаете это. Be compassionate in your life for all those around you. Будьте сострадательны в своей жизни ко всем, кто вас окружает. And love God with all of your heart and your mind. И любите Бога всем сердцем и разумом. That is your job. И вот она, ваша работа. That's it. И все. Be, Просто быть, not do. не делать. Continue going to work in dark places. Продолжайте ходить и работать в темных местах. And make them lighter because you're there. И помогайте им становиться светлее. Drop the disappointment that you don't think you've found your purpose. Отбросьте разочарование того, что вы думаете, что вы не нашли еще свою цель. That's human talk, not God talk. Это человеческий разговор, не божественный. Change the perception of who you are. Измените восприятие того, кто вы есть. You're already doing it. И вы уже делаете это. Surely, Kryon, there must be something attached to this. What is it that I feel? Конечно, Крyon, здесь должно же быть что-то еще. Это Alright. что-то я чувствую. Что же это? I will tell you. Хорошо, я скажу вам. What you can do is to learn to hold the light brighter. Что вы можете сделать, так это научиться держать этот свет более ярким. That's conceptual, isn't it? Но это концептуальное восприятие, не правда ли? That's not become a healer. That's not write a book, is it? That's not Это не become a channeler, указание is it? «стань хиллером», «напиши книгу», «стань ченнелером». Learn to hold the light brighter. Научитесь делать свой свет ярче. Think about the masters that did this. Подумайте о мастерах, которые сделали это. You think they were wandering around wondering what they were supposed to do on earth? Вы думаете, они ходили и думали, чем же им заняться на земле? No. Нет. For all around them was the light of God. Так как вокруг них был Бог, свет Бога. That's your job too. И это и ваша работа. Can you have that perception of yourself? Можете ли вы иметь вот это Drop восприятие the самих себя? guilt that you're feeling for not having accomplished something. Отбросьте ваши чувства вины, которые у вас есть из-за того, что вы не достигли чего-то. For you have accomplished everything you came here to do. Так как вы достигли абсолютно всего, что light that хотели, you придя hold сюда. Is what you Свет, came to do. который вы держите. Вот для чего вы пришли сюда. Now work on purifying it. Так поработайте над тем, чтобы сделать его чище. Work on purifying it. Поработайте над тем, чтобы сделать его Hold чище. compassion dear. Держите сострадание, дорогие. Eliminate drama from your life. Избавьтесь от драмы в жизни. And understand and perceive that you are a part of God's plan. И
Hard to believe. Тяжело поверить, This is how the plan works. что план работает именно вот так. You're not just seeding earth with peace, Вы не только сажаете семена мира в земле, but in perhaps 1,000,000 years, но, возможно, all миллион лет. will be different for them because Через of you. миллион лет все будет иначе, благодаря вам. I just gave you something to think about, Я дал вам над чем поразмышлять, which is beyond the perception of most of you. что выходит за пределы восприятия большинства из вас. But all of you will be there, Но все вы будете там, for that's the way it works. потому что именно так здесь все и работает. It's a loving God that says good night Это любящий Бог, который говорит доброй ночи to those who are part of all that is. для тех, кто является частью всего, что есть. I am Kryon, Я Крайон, part of you, являюсь частью вас, and you part of me. и вы часть меня. And so it is. И это действительно так.